Yes, Elite Sports ikaze mu rugo amakuru y'imikino yo ku mugabane w'Uburayi. Les amis, them of European sports news, transfer news, sports analysis, team stock, and of course breaking news. Nkakubwira nti here we brief sports, do make imikino tukaganira European sports only. Amakuru y'imikino y'Uburayi yonyine niyo twe tugarukaho. A1. Hanyuma tuzamukane na update guturuka muri equipe ya Arsenal. Ibihano inkuru y'ibihano Declan ashobora gufatirwa ntagaragare mu mukino wo kwishyura uzahoze equipe ya Arsenal na Atletico de Madrid muri Champions League nyuma y'amagambo yavuze kuri Desmond Makeli. Mu mukino wahuje equipe ya Arsenal na Atletico de Madrid warangiye ari draw, igitego kimwe kuri kimwe. Ibitego byose byabonetse kuri penalty. Igitego cyatsinzwe na Victor Gyökeres, ikindi gitsindwa na Julian Alvarez. Muri uwo mukino habonetsemo ukutumvikana ubwo equipe Arsenal itahabwaga penalty ku ikosa ryari rikorewe Ebelechi Eze, ndetse iri action twagarutse ku bantu benshi cyane bayanarije, twagarutse ku byatangajwe na Jose Mourinho, tugaruka ku byatangajwe n'abarimo Wayne Rooney Wadza, ni benshi cyane bagiye bigaruka bavuga bati equipe Arsenal hariya yagakwiye kuba ihawe penalty. Gusa penalty ntabwo yigeze itangwa. Umusifuzi icyo twita on-field decision mu kibuga yari yatanze, yahise asifura penalty arayitanga, ariko agiye kuri VAR agaruka yayikuyeho cyangwa se agaruka penalty avuga ko ikosa ritabayeho, ndetse UEFA yaje no gusohora statement ya UEFA ivuga ko nimero 17 wa equipe ya Atletico de Madrid nta kosa yakoreye Ebelechi Eze the opponent. Ni statement ya UEFA barimo bisobanura, ariko abandi bati nyamara equipe ya Arsenal ntabwo yigeze isifurirwa neza na gato. Umukino ukirangira muri post match interview, ubwo murabibona uburyo David Hanko yakandagiye Ebelechi Eze akoze control ya baro, penalty musifuzi avuye kuri VAR, umuhorande wari gusifura Desmond Makeli ntiyayitanga. Umukino ukirangira Declan muri press conference yagiye kuganira n'itangazamakuru. Mu kuganira n'itangazamakuru atangaza amagambo akakanya UEFA itegereje kureba icyo twita raporo y'umusifuzi, icyo twita match reports. Umusifuzi nabishyiramo ko yabwiwe nabi na Declan UEFA ishobora kuza gufata icyemezo gishobora gutuma Declan adakina umukino wo kwishyura nk'uko amakuru ari kuzamuka. Nubwo equipe ya Arsenal nubwo equipe ya Arsenal itabyumva na gato. Benshi bati ese equipe yaba yarabaye robbed cyangwa se abitarasifuriwe neza, yibiwe mu kibuga ukanagera ko gususpend abakinnyi bayo. Abakunzi ba equipe ya Arsenal zende ba reaction zabo bavuga bati kabara akagambane kadasanzwe kandi dushaka kugera kuri final ya Champions League. Ibyo equipe ya Arsenal iheruka mu myaka 20 ishize, murabyuka ko iheruka kuri final ya Champions League 2006, icyo gihe yatsinzwe na FC Barcelona. Iyi equipe ya Arsenal amagambo yatangajwe na Declan tuyagarukeho uyumve. Aya magambo ari nayo UEFA itegereje report y'umusifuzi Makeli kugira ngo baze gufata decision kukumenya ngo ese uyu mukinnyi twamubuza gukina umukino wo kwishyura. Amagambo yatangajwe na Declan Rice, uyu mwongereza umukinnyi ngenderwaho muri equipe ya Arsenal. Dex ati Ebs 1 is a clear penalty. Ikosa ryakorewe Ebelechi Eze ni penalty igaragara. So I don't know how that one does not been given. I think that the fans provoked the decision and changed the referee's mind. Ati ntabwo numva uburyo penalty kwikosa Ebelechi Eze yakorewe itatanzwe. Ati icyatumye umusifuzi atayitanga n'abafana ba equipe ya Atletico de Madrid batumye ahindura ibitekerezo bye.
ubundi mu busanzwe umusifuzi nyine ni umuntu uri netre, ni umuntu ujya mu kibuga agasifura kandi agafata ibyemezo binyuze mu mucyo atabogamiye uruhande na rumwe cyangwa se adafashe side. Declan Rice mu kuvuga gutya donc ni nko kuvuga ngo umusifuzi icyemezo yari yafashe cyari cyo ariko aragihinduye abaye influenced n'abafana ba equipe ya Atletico de Madrid. Aka kanya niyo mpamvu azamuka amakuru yuko report UEFA itegereje y'umusifuzi nk'uko babitubwira bati UEFA are now waiting for Makeli to submit the official report from the match before deciding whether or not to take action following Rice's comments. Donc report nigera muri UEFA nibwo bari buze gufata umwanzuro kuri Declan Rice. Uyu mwongereza murabizi umukino wo kwishyura uri ku munsi wo kuwa kabiri kuri Emirates Stadium. Arsenal muri Mediano of course ikeneye services za Declan Rice. Uyu mukinnyi donc icyo umusifuzi ari buze gutangaza, icyo ari buze kuvuga nicyo kiza gutuma tumenya umwanzuro ese Declan Rice ashobora kubuzwa gukina umukino wo kwishyura cyangwa se azawugaragaramo. Hanyuma kuri ibi ngibi, kuri izi debate zikomeje, abakunzi ba equipe Arsenal rwose bati ibi ntabwo byaba ari byo na gato. Umva Declan Rice yakweshoninze integrity y'umusifuzi cyangwa se ubunyangamugayo bw'umusifuzi. Ni nayo mpamvu hano bakubwira bati the Arsenal star could be in line for a punishment from UEFA. This could be in the form of a ban that may see the midfielder miss the second leg against Atletico next week. Ibyo ngibyo mu bihano ashobora kuba yafatirwa, nibwo yatubwira bati ashobora kubuzwa gukina umukino wo kwishyura, akaba banned ntagaragare muri second leg umukino uzahuza equipe ya Arsenal na Atletico de Madrid. Hanyuma umwe mu banditsi b'ikinyamakuru The Mirror bamwita John Cross agaruka kuri equipe Arsenal anagaruka kuri Declan Rice, yavuze ati ese ubundi kuki UEFA bifata igihe kirekire kugira ngo ifate umwanzuro. Avuga ati iyo abari muri Premier League muri shampiyona y'Ubwongereza utangaje amagambo nk'ariya ntabwo byatinda kugira ngo umwanzuro ufatwe. Avuga ati byahita byihuta rwose, byahita byihuta kugira ngo decision ifatwe. Yego kweshoninze wenda ubwo bunyangamugayo bw'umusifuzi, ariko se kuki bisaba igihe kugira ngo iyo match report ibe yatangazwa kandi ibyo umukinnyi yavuze byo bigaragara. Hanyuma ubwo nawe nyine ufite uko ubibona, ufite uko ubitekereza. Niyo mpamvu mbabwira ni hano kuri LT Sport tukuzanira ayo makuru ukamenya what is going on. Ibisigaye nawe ukatubwira muri comment icyo ubitekerezaho. Ari nabyo uyu munyamakuru John Close avuga ati ubwo yarimo aganira kuri ibi ngibi byose, avuga ati Ghana's midfielder Declan Rice claimed on TV that the referee might have been influenced by the home crowd, and while that could imply bias under Premier League rules, it would be most unusual for UEFA to step in. Hanyuma wita Don Cross avuga ati meanwhile Diego Simeone's reaction on the touchline as the official reviewed VAR footage allowing the referee Danny Makeli changing his mind on a penalty could potentially hand him in trouble. Ati niba koko uyu munsi ushaka kuvuga ngo Declan Rice bari kumwigaho kugira ngo babe bamuhana, ese kumutoza Diego Simeone wagiye hafi ya touchline akajya kumusifuzi akamubwira amagambo bigaragara ko ari kumwentimida, kuki we nyine batabirebaho ngo bamuhane? That would depend on the fourth referee, on the fourth official alerting the referee to the issue and him then including in it in his report. UEFA may ask the VAR team for feedback after Makeli viewed the screen footage 13 times before changing his mind. Anabyeretse yavuze avuga ati biratangaje kubona umusifuzi ashobora kureba action intro 13 zose abireba kuri screen, areba footage za VAR
akaza afata icyemezo kitari cyo. Iyi match yasize byinshi, gusa Arsenal ntabwo babyumva na gato byo gutekereza ngo Declan Rice ngo bamubuze gukina umukino wo kwishyura kubera comment ye. Gusa nyine ubwo icyo UEFA yatangaza cyangwa se icyemezo yafata byose ni hano kuri LC Sports. Tuba tugomba guhita tubigarukaho ukamenya what is going on, cyane ko n'abavuga bati penalty equipe ya Atletico de Madrid yahawe ku mupira Declan Ben White bati wabanje gukubita ku kuguru usanga ukuboko nyuma. Bamwe bigeranya na action yabaye muri match ya Bayern ndetse na equipe ya Paris Saint-Germain. Izo controversies ziri kuba muri iyi semi-final zigatuma abatoza bamwe, abanaliste bamwe bavuga bati at this stage ntabwo byari bikwiye na gato ko hari amakosa yakorwa mu misifurire. Ubwo rero dutegereze turebe ese UEFA yafatuwe mwanzuro nyuma ya report igomba kuva kuri Makeli, uyu musifuzi. Nubwo abantu bavuga bati na equipe ya Atletico de Madrid, umutoza, abakinnyi, uburyo begereye umusifuzi agiye kureba kuri VAR, nabo ntabwo bitwaye neza na gato, ntibaze kubishyira kuri equipe ya Arsenal. Abafana equipe ya Arsenal bati ako ni akagambane kari gukorerwa equipe yacu muri Champions League. Ubwo rero let's wait and see ibyazamuka byose bishyashya twabigarukaho hano kuri Elite Sports neza in style, transfer news, sports analysis, team stock, and of course breaking news here. We brief sports, do make imikino tukaganira European sports only. Les amis, nkababwira nti stay in touch, stay connected, tuze gusubira mu kanya neza cyane.